Well, it's a new week and it's Monday. There's a lot of developments regarding the ongoing war. My name is OLAYOMI KOIKI and this is Koikimedia as we continue to assess what is happening in the Middle East. Middle East this week will be extremely busy as many information that are coming through regarding what Donald Trump plans to do with the Middle East. If you're new to my channel and it's your first time, I say good morning and welcome to Koikimedia. It's coming up to 7:43 a.m. in London, and the weather this morning is quite bright. I'm not sure how cold it is out there. I say good morning and welcome. I hope you all had a very great bank holiday, and I do hope everyone is preparing for the new week. So in just about a few minutes, we will kickstart and we'll take it as a lot of information I would like to show to us this morning. So the focus of this broadcast is going to be in English, and also we focus more on what we, the diaspora, have to endure with the ongoing war in the Middle East. Let me first appreciate my late mother. As I always say, without her, I am likely not to be here with you. And it's been an amazing journey. And living in the UK in the last 29 years, I've never witnessed a war like we are seeing in the Middle East. So happy Easter Monday, wherever you are across the globe. Like I said, the focus point of this broadcast is more about the diaspora, those of us living outside Nigeria, and what we have to endure as the war continue to ravage right there in the Middle East. So good morning. Just having my green tea, a very nice no milk, and it is good for cleansing. Well, I hope so. Let me appreciate my staff. They are currently in Osun State under the courtesy of one of our grandmother that decided that she wanted us to know a little bit more about Osun State. So if you also want us to visit your hometown in Nigeria, in the Southwest, and you're ready to sponsor and make sure that we have a hotel, you pay for the logistics and you pay for the service, we can visit your hometown, whether in Ekiti State, Kwara, Kogi, Osun, Ogun, Lagos, Oyo, and we can help you to go down there and do a little bit of whatever you think we should know. You know your town, you know your state, you know your local government better than me. So if you like us to visit your state in Nigeria, do let me know, and I would, we work out a package, reasonable price, and we can go with you or we can go without you. So if you're living in diaspora and you also have events that you are hosting in your state and you want the world to see it, using the Koikimedia platform, do reach out to me and I will be more than happy, to come along with you. Whether it is a festival, whether you have a culture that we need to know regarding, your own towns and cities, and you want to share that with us, let me know. So once again, we are currently live on just 3 platforms because
we can't go on all the platforms due to my location and the network right now. So we're currently live only on YouTube. We are running just one YouTube channel, which is Koikimedia. No other channel apart from that right now. We do have backup YouTube channel, but we stick to the Koikimedia since it is already monetized, and it's good for us because we can also earn a kind of income from that as well. We are also live on Facebook, again Koikimedia, and we're live on Instagram, also Koikimedia. So if you have never subscribe, you've never followed, you probably just once in a while coming across my video, it will be good for you to follow and dedicate your time, because this is a platform that has vast amount of information. And thank you so much to many of you that are watching our videos and sending your feedback. So we're going to come back to the program I was doing yesterday regarding persecution of Christians. So this is a different program this morning because we have different program at different time set. So this is just my morning just conversation. So rather than talking to myself, I would probably just also want to talk to you. So I'm looking at right in front of me, there's a construction work going on. I could see on the longer back there, a lot of buildings rising up very fast, and it seems most of the council are trying to do what we called housing is one of the most biggest problem in Europe. Housing. The cost of living is also rising. Many people might not know that. I think I need to get my lip balm. It seems my lips are dry. So many people probably do not know that. And it is important that we tell you that as much as a lot of you might not know, we are facing so much. And this is Omitaf Couture. I was in their branch. Let me take one at a time. So what we just want to discuss is just going to stick to the diaspora. Those of us living in the diaspora, I am not focusing. We tend to focus more about Nigeria, and we forget about those of us living in Europe, in Asia, living in America, Canada, Turkey. Nigeria face a lot of problems and different issues. Let's also focus about Awata Wamibai. And I think that is what I want to discuss this morning. So if it's not going to be your taste bud, you can stay or you can walk away. So that I don't want you to come and be asking me other questions that is going to be not irrelevant to the discussion this morning. So when I'm looking at the comment section, if you ask me about Igbowo, I might probably not answer you because my focus this morning is about our problems then go through. Okay, so before we do that, you can also have a cup of tea, coffee. In UK, we love our tea. We don't joke with our tea. It's one of the important part of being in the United Kingdom. I don't know about America, whether it's coffee, like mamu, but Awatawani, UK, Amamu, a lot of tea. So let me say shout out. I've seen people coming through. OLAKUNLE Shita says, good morning, everyone in the house. So one keep going here while on Facebook, there you want at Instagram. If you not care, we on behalf of OLAKUNLE Shita, he lives in the UK. Well, for me, the Sokwe Koikimedia, but I do quite for long. So only good morning. Also, Mr. Oluwagbenga Sokwe, ever young. Do I look young at 40 plus? Baba 1978. But much if you look young. Agbatinde. Kolonko Koshanowa ni Loyinbo. So ọ̀rọ̀ Loyinbo mo fẹ́ sọ. Kò sí nǹkan tó kọ́ mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìn. Àwa tá ń gbé níbí báyìí. Ìyẹn ló gbé mi wá láàárọ̀ ẹ̀. So just in case tí
inti bá ń sọ tó bá ní understanding sí. So inte bá wà abroad mo fi máa rí comment yín báwo ni ìlú òyìnbó ṣe rí. Mo kí Stephen Jones, waking up to my dad being like good morning, okay? OLAKUNLE, good morning, sir. Ademola Olamilekan, Easter, happy Easter, my humble lecture. Yes, good morning. Omolade, happy Easter. So, all right. So, ahead. Do the need for you. La ro ni o. Mo le gba naira, mo ma gba naira. So ma ba mi fi naira account síta kete. Ẹ jẹ́ lọ sórí Instagram, mo rí bàbá mi. He has been very busy. He's a diaspora as well. So focus is for any diaspora, any program arroy. The focus is always in Nigeria. By the time we focus in Nigeria, we forget about ourselves. And we are going through a lot here that sometimes we need to talk about, we need to share with ourselves. You know? So Moki Baba Stephen Idowu, Moki Eni Equato, happy Easter. Moki Mr. Ola Valentino. Even some of you come in. Hello, mute. Share if you phone comment me. You know, Kiwa, at least engage. This is part of being in the social media. Engagement. Engage. Yemi Fatoki, Bubu Eko, Lower. Owotishe the needful every month. Only donation to man for a lot in Nigeria. You know, I like people like that because need to know one Nigeria. Koishe Bento wa Nigeria do kushe. Wallahi, Koishe Bento wa Nigeria. I work comfortable, I work on like system here, but like I said, my focus is here. Moki Baba mi Sonodu, I want for any super chat ni week to loy. What the man send always see me through PayPal. I say sometimes those $3, tabanim in your mail to for any $3, it goes a long way. But let me sorrow ever me patronize the sister me, okay? Omita Couture. You know tirasho timon wo. Ní lóyìnbó kò ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ tailor ní lóyìnbó àfi gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin náà lè partner pẹ̀lú wọn àrólé ẹkùn mo kí ẹ má bínú mo rí comment ilé nǹkan mo fojú pa yín rẹ́ mo kí bàbá mi Wàsíù Babalọ́lá wọ́n ní good morning Mr. Ìdòwú Peter mo rí Alájà Ọlọ́run Ṣọlá àmọ́ pé adé olórúkọ ńlá nìyẹn so Omitaf Couture wọ́n wà ní Block B1, Suite 6FF, Rauf Aregbesola Shopping Mall, Paco Bus Stop, Ìpájà, Ayọ̀bọ̀, Lagos. Number 1, òun náà ni 0813-852-8588. Ṣé tún number yẹn pè? Ẹ̀yin diaspora. Púpọ̀ nu wa la máa ní ṣíṣeéṣe lára sọ́mà yìí. Mo ti ní wedding tó ti book mi sí. Mr. Koiki, afẹ́rí yín bẹ́ẹ̀ o àti olóyè Ìgbòho tó bá possible tó olóyè bá lè travel wá àtẹ̀dúpẹ́ pé olóyè lè wọ̀ lóyìnbó in táwọn kan fẹ́ ni pé kó má tẹ̀lé travel so àdúpẹ́ fọ́lọ́run so because Chief Sunday Igboho is also a diaspora we classify him under the diaspora ni so ẹni tó fẹ́ ránṣọ tí ẹ mọ̀ pé party ń bọ̀ ní October ẹ dẹ̀ ti raṣọ yẹn because àwọn tí mo fẹ́ bá ṣe wedding yẹn náà èmi wàá mọ̀ ó aṣọ yẹn but wọ́n á yanjú ẹ̀ so tẹ́ fẹ́ ránṣọ ẹ contact Omitaf láàrin ìsìn títí dáhùn tẹ́ fẹ́ ṣe party yẹn ẹ̀yin diaspora ni mo bá sọ̀rọ̀ America lẹ́wà ní Turkey lẹ́wà ní Canada Australia New Zealand Japan ẹ tún wá wà ní UK because we have a high population of Nigerians in the United Kingdom. Tí Yorùbá pọ̀ níbẹ̀. Mo fẹ́ obi a máa mọ̀. I think gbà tí President Tinubu wá sí London, from what I was hearing, I think there's about 500,000 of us. We are quite a kódà ìlú kan nìyẹn. Ìlú kan nìyẹn. So ẹ bá mi reach out sí Omitaf Couture. Kò ń ṣe tẹnu ìtọ́rán ẹ lè gé style ẹ lè fún wọn ní design tẹ́ fẹ́ èmi nísìn ti ní design tèmi náà ẹ jẹ́ lọ́wọ́ design yẹn nísìn kó má dọjọ́ iwájú tẹ́ máa wá ní design yẹn ó rà pé ó ní kinní kan everybody has their own design and ní Versace design tiẹ̀ kan ó yàtọ̀
iPhone design ó yàtọ̀ sí Samsung. So èmi náà ní design tèmi tí mo ti ní kó bá mi máa ṣe. So ẹni tó bá ń wọ aṣọ tí mò ń wọ continuously ó máa mú design mi jáde. So that kó bá dìgbà tíyàn bá wá di big boy gidi lẹ máa wá ní design yẹn ó dà pé ó ní kankan ṣe pẹ̀lú kinní kan, just like gbogbo àṣírí fìlà tí President Tinubu máa ń délé ni. I don't know how he got that design, but a lot of things have come out about, because President Tinubu was a diaspora at some point. How many people knows that? Good morning, Mr. Edward. How many of you know that President Bola Tinubu was also a diaspora? He lived in the UK. Mukie Aziz Shakiru, thank you so much for joining. Like I said, the broadcast this morning is for our diaspora. So I'm focusing my conversation about the diaspora. Láàárọ̀. So I'm working in one the diaspora àti kíni àwọn nǹkan táwa náà endure. What are we going through? What do we face? What are the challenges? Challenges olúkálùkù ní lóyìnbó ó yàtọ̀. Our challenges are different. Ẹni tó ṣẹ̀ dé lánàá, challenges ẹ̀ máa yàtọ̀ sẹ́ni tó ti dé ní 10 years ago. Kò mí pé ó lè máa link mọ́ra wọn. So we have different challenges. So let's consider before we move further, Mama, Omitaf Couture. Tẹ́ bá lọ sórí Instagram, ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí Omitaf ti ṣe ní orí Instagram. And I think I have my late mother Instagram. Wọ́n ṣe ní Instagram, mo ti take it down. Kọ́lọ́n bá mi fọ̀run kẹ́yà náà, àmọ́ pé àyàn máa tètè lọ bẹ́yẹn. She was also a diaspora. And when you die, I'm going to talk about a lot of things that, for me, as a diaspora, I never knew. What are the things that you have to go through? So it has been an amazing journey. So iPad mom see me the motion low. So mo fẹ́ lọ sórí Omitaf. Omitaf here, the spelling is OMITAF. Couture. COUTURE. Omitaf Couture. Elevator as a guide rail. Happy Easter, Ekaro. Mr. Tony, Ekaro. Okay. Àwọn tó wà lórí YouTube nìkan ló máa ń wọlé ló máa ń kọ good morning. Àwọn tó wà lórí Facebook, àwọn tẹ́ kíyàn. Bá ti wọlé tí wọ́n wá kọ jókòó ni. So, tẹ́ bá fẹ́ dá page wọn mọ̀ lórí Instagram, in tẹ́ máa kọ́kọ́ rí lélẹ̀, mo bọ̀. Ẹ rí tó fi aṣọ kan sí iwájú báyìí. But tẹ́ bá wá lọ sókè, ṣé rí aṣọ tẹ́ ń wò yìí, àwọn lọ́rán. Mo mọ ẹni tó ní aṣọ yìí, àtẹni tó wà ní picture yẹn, èèyàn dáadáa ni. Èèyàn dáadáa. Aṣọ yìí, ìlú Amẹ́ríkà ni wọ́n ti lò ti fi ṣe báyìí. Ṣé báyìí la máa ń pè. We the diaspora have to look after ourselves. Èyí tẹ́ wá ń lé a lè máa look after yín nìkan. A gbọ́dọ̀ look after ara wa náà nílùú òyìnbó. Because if that look after yín, àwa gan máa gbàgbé ara wa, àní wá take care ara wa. Màá send owó sílé, mo fẹ́ kọ́lé, mo fẹ́, ibi báyìí nísìn, ibi tí mo wà nísìn, council wọ́n kọ́ àwọn ilé kan níwájú mi báyìí, inú flat kan tí mo wà yìí, but ní opposite mi, wọ́n kọ́ 18 flat sínú ibì kan, ní opposite náà wọ́n kọ́ 12. This is what the diaspora needs, because owó lé wọn ní London, owó ní UK, owó ní America. So tẹ́ bá wá ń wá ẹni tó ní ilé iṣẹ́ Omitaf Couture, àwọn náà ni sister mi ni wọ́n. Kò sí ṣe rí pé ìgbà tí mo lọ sí Èkó lélẹ̀, mo láti lọ wọnú shop wọn kémi náà lọ síbẹ̀, inú office wọn ní Rauf Aregbesola. As a diaspora, we like to patronize our people back home. Yorùbá ní ẹ kí wa lórí Facebook. Good morning. Ẹ bá wà níbi iṣẹ́, ẹ má compromise o. Ẹ̀yin tẹ́ wà labroad ni. Ẹ̀yin tó wà Nàìjíríà tó bá wà níbi iṣẹ́ náà, but ẹ̀yin tẹ́ wà labroad, ẹ má ẹ kàn gbé sétí kẹ́ má, ẹlòmíì ti wà níbi tó ti ń ṣe cleaning, ẹlòmíì ṣe Uber, ẹlòmíì ṣe nurse, ẹlòmíì wà ní care home. I am focusing my conversation this morning about the diaspora, our diaspora. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi, àwọn send 10,000 naira sí mi lánàá. Mo ní dárúkọ wọn.
tó bá dárúkọ wọn nísìn ẹ máa mọ̀ wọ́n wọ́n wà ní Belgium ibẹ̀ làwọn ń gbé pẹ̀lú ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn máa lọ bá wọn ní gbogbo gbà ní ẹ fún mi lówó ẹ fún wa lówó oṣù ti parí àwa náà ní staff tá fi sanwó fún èmi ò dẹ̀ ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe ń bíbà àbí. So let's take it away from there now. So Omitaf Couture, ẹ lè send email sí wọn náà omitafcouture@gmail.com. wọ́n rán tọkùnrin wọ́n rán tọbìnrin wọ́n rán tàgbàlagbà wọ́n rán tọmọdé tẹ́ bá wá nílé iṣẹ́ because wọ́n máa rán staff uniform mo fojú mi rí ni kò ṣe pọ́ sọ fún mi wọ́n rán staff uniform àwọn kan ní hospital àwọn kan ní clinic àwọn kan so tẹ́ bá fẹ́ rán staff mo like àwọn ẹyẹ tó ń fò yẹn ẹyẹ o ẹyẹ jómi jòkè máa ṣayé yẹn lọ the bird wọ́n ní ojú ọ̀run tó ẹyẹ fò má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé má wá sí ìlú òyìnbó tó bá lè make ẹ wá sí UK ọmọ máa bọ̀ tó bá lè wá sí Amẹ́ríkà máa lọ bẹ̀ mo ní ọ̀kan tó ń bá mi sọ̀rọ̀ láti Libya nísìn ó fẹ́ jápa láti Libya anywhere tó bá lè lọ but ẹ kàn wá very careful. So ara aṣọ tọ́rán fún mi náà mo ti gbé aṣọ òkè mi dé irú ọmọ tó wà ní Scotland yẹn tó máa ń wọṣọ òkè tó máa ṣe bí bàbá èmi náà ti gbé aṣọ òkè mi dé méjì ni mo rán wá rán fún mi ṣẹ́rí bí ṣe fine Èkó ni mo ti ya picture ẹ̀ the diaspora. Kí ló ń pè ní diaspora? Àwọn wo ni diaspora? What is the influence of also the diaspora, across the globe? The diaspora are people that are very, very important. Torí òtútù la ṣe ń wọ eléyìí kò ń ṣe fashion o lè máa tan gas kò tẹ́ ń ṣe tí gas ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí nípa ogun tí kò tí tán because the war is still ongoing. Alhaji Fatai Eniola mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kì í sà a máa rí yín bá gbogbo ẹ̀yin bàbá dáadáa tẹ́ wà nílé tíjọba ò tọ́jú yín. So tẹ́ bá rí ta múra báyìí àbí tó bá ríyàn tó ń tọwọ́ bá pò níta tó bá rí wọn tó bá ń ṣe bí òun kankan ní UK Ọkọyọ Fọláyan mo kí ẹ báńkì àwọn group ẹ Yorùbá ní mí ẹ darapọ̀ mọ́ groups ẹlòmíà ní Mr. Koiki mo ò sínú group kankan ó gbọ́dọ̀ wà ní group báwo ló ṣe fẹ́ mọ tó ń lọ kódà bó bá jẹ́ ẹgbẹ́ APC gan ó gbọ́dọ̀ wà ní group wọn kó mọ tó ń lọ torí tó bá ń pín gàrí tó ń pín domi ó ní jẹ́ ń bẹ̀. You must be in the society. I was in the Nigerian community but nígbà tá bẹ̀rẹ̀ movement ni mo fìdí ẹ̀ kò mí pé mo sá fún wọn mo kàn fi sẹ́yìn díẹ̀ kò mí pé mo sá fún wọn. But we are still all in good communication. But I have not attended the Nigerian community. I was one of the media that anything topic in Nigerian High Commission, I will be invited. Especially to sister me, I call her my sister, my elder sister, Abike Dabiri. We've met so many times here in London. I know she's a member of the APC, but we are sisters. Not real family, but sisters. Diaspora is the population dispersed from its original homeland. Aziz, Mabejao, Made Kawa Gbeja wa sórí social media, Mabeje ẹ̀gbọ́n mi mo mọ̀ pé òun sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ l'Amẹ́ríkà kò jẹ́ kó máa jí nísìn. Aago 8 ní London, tá bá padà sí Miami, 76543. Aago 3 ló lù Miami lọ́sùn. Bò mo bẹ́ẹ̀ já o. Mo mọ̀ pé mo send audio ṣe o reply. O dẹ̀ ti mọ̀ tí mo ń béèrè. A máa gbéra wá sórí social media. O dẹ̀ mọ̀ pé ìwọ ni ìyá mi family ẹ lọ́wọ́. Má jà gbéra wá lọ sórí social media. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Àwọn fìlà kan wà tí máa ń dé Aziz ló gbélé mi lọ́wọ́. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa diaspora. Diaspora náà ni Aziz òun travel wá láti America. Ọmọ America ni. Ṣé rí àwọn kan wà tó lọ gba green passport. Ohun èmi náà kì í ní green passport. Ó dá púpọ̀. Àwọn kan wà ibẹ̀ lọ bí wọn sí. Ibẹ̀ lọ bí Aziz Gbadé ṣeré sí. Ibẹ̀ ni bàbá ẹ̀ lọ bí sí. Ó wù mí pé kí ìyá mi náà bí mi sí bíbá but bí mi sí Nàìjíríà. Mo lọ ní Nàìjíríà. Mo wá fi Nigerian passport wọ UK. Irú Aziz nísìn
tó ń bá fly nígbà tó dé tá wá ṣe birthday Ìgbòho ní London nígbà tó dé ó ní gba passport mi bá wọn tọ́jú ẹ̀ mo wo passport yẹn títí báyìí ọmọ passport yàtọ̀ sí passport mo wá lọ fi compare pẹ̀lú tèmi mo wá gbé báyìí. Kí ló ń pè ní diaspora? What are the influence of the diaspora? Tá bá ní diaspora, àwọn wo ni diaspora? Iṣẹ́ wo gan ni diaspora gan tí wọ́n ń ṣe ní ibi tó wà? Mo mọ tá Aziz ń ṣe níbi tó wà. Mo mọ bí tí ẹ̀gbọ́n mi kan ní Belgium mo mọ àwọn kan wà wọ́n fi iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n fi wọ̀n mí. And they are doing very well. Alẹ́ tó wà in the insurance, alẹ́ tó wà ní health sector, alẹ́ tó wà nínú tech, alẹ́ tó ń tajà, alẹ́ tó ń, you know, the diaspora. But kí ni à ń fi ara gbá níbi tá wà? The diaspora is a population dispersed from its original homeland. A kúrò ní homeland wa. Àwọn kan tí àwọn parents wọn ti bí wọn sí abroad, wọ́n kó wọn padà. Àwọn kan ṣe wá bí pé ọmọ ìlú yẹn, ìlú tó ń wò yẹn, Japa, ìlú ẹ̀ làwọn ìyá tèmi. After tó ti travel around the world, nígbà tó wá di in the 90s, ìyá mi wá decide pé no, she has had enough. 90s, in the 90s ni ìyá tèmi, ìyá mi ló sá kúrò Nàìjíríà. Má má jẹ́ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ pé yàn kan ṣeré lọ sí abroad kò wá wálé, wọ́n sá ni Japa. Language tẹ́yìn ló pé Japa yẹn, àwọn wọ́n tó bá ń gbọ́ wọ́n ya dànù, wọ́n ya bí ìgbẹ́, wọ́n sá lọ. Because tó o bá kúrò ní Nàìjíríà níjọ́ tí wọ́n kúrò yẹn, ní àsìkò tó kúrò yẹn, as ẹni tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó wá fẹ́ lọ sí UK, I am using my own case study. In tó gbé olúkálùkù kúrò Nàìjíríà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But in tó gbé ìyá tèmi kúrò Nàìjíríà ni pé Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wọlé, bẹ́ẹ̀ kí mi rí yín, mo kí yàwá Miriam Ọláwùnmí Òṣèlè, Rosemary John mo kí, Adéwálé Celeb mo kí, Ìdòwú Peter mo kí, ẹ máa engage. Tẹ́ bá wà lọ́dọ̀ àwọn ìyá mi Liz Anjorin, tẹ́ bá wà lọ́dọ̀ àwọn ti Mohbad, ẹ máa comment. But tẹ́ bá ti wá sí bíbá, ẹ wá ṣe bígbà tẹ́ pé ẹ lè comment. Ẹ comment ní Yorùbá, ẹ comment ní English. Bẹ́ẹ̀ ni Aziz. Diaspora are very important ní ìlú tó tún wá lọ yẹn. Bóyá ẹ mọ̀ pé àwa diaspora ni à ń ṣiṣẹ́ ìlú òyìnbó. Kò ń ṣe pé àwọn táwa báyẹn náà wọ́n ń ṣiṣẹ́. Àwọn náà ọmọ ṣiṣẹ́ ni púpọ̀ nú wọn. But we left our own country. Mo kí Ẹniọlá Olúṣọ̀gà. Ọ̀rọ̀ diaspora ni mo ń sọ, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà láàárọ̀ yìí. Àwa diaspora kí là ń face nílùú òyìnbó. After we have left our home, irú ẹni tó ń bọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ bí ìyá tèmi nísìn bó ṣe kúrò Nàìjíríà, ṣe rántí pé ibi ìbà ẹ̀kọ́ lọ bí òun náà sí. That means pé bó ṣe land pẹ̀lú whatever tó bàbá wa. Ẹniọlá ní I will comment in Ìjẹ̀bú, bẹ́ẹ̀ ni ìkọkọrẹ́ ní àwa Ìjẹ̀bú. Mo kí ìyá mi Rosemary John, bóyá ọkùnrin rẹ̀ ló wà ń bẹ̀, but orúkọ Rosemary obìnrin ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe. Nígbà tí ìyá mi dé UK ní 90s, ṣe rántí pé ibi báyìí kọ́ lọ bí sí. Now, one of the biggest obstacle, mo kí bàbá mi Adéwálé Wahab, Abiodun Dada, ẹ ṣé good morning. Tony Ages, mo rí yín bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi. Òun ni wọ́n ń pè ní immigration. But nígbà tẹ́ ti mọ meaning diaspora pé àǹtí ẹ̀ tí òun bá sọ̀rọ̀ nílùú òyìnbó yẹn, even though pé Nàìjíríà ni, ó ti gba British passport ni, ó ti bímọ sọ́hùn, they are classified as diaspora. Mọ́tò ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn, emergency ti wà níbi kan nìyẹn. So, looking at the English dictionary, Diaspora. Tabani, Diaspora. a diaspora is a population dispersed from its original homeland, Nigeria as an example, across various four
to 6 regions. These communities, including refugees, migrants, maintain cultural, emotional, and economic ties to their home country, Nigeria. Àwa ní UK, ẹ̀mí wa tún padà lọ sínú Nigeria. Àmọ́ why? Kí ló dé? Ibi àti kúrò ní Nigeria. Why tí ọkàn wa tún padà lọ sílé? Why tá fẹ́ máa ṣe bí a ṣì wà nílé? Tó bá ń ṣojú de ọba ní Ìjẹ̀bú nísìn, ẹni tó lọ òun náà lọ wọṣọ, a máa jó nulé, a máa jó. Because ó sì fẹ́ wà belonging ó dọlọ́pàá méjì in the space of 30 seconds. In tó ń pè ní diaspora nìyẹn, ara àǹfààní tí diaspora ń jẹ nìyẹn, emergency ló ń lọ yẹn. Because the same ọlọ́pàá tó kọ́kọ́ lọ àti tó lọ nísìn, they are going to the same location. Examples, mo ní lórúkọ àwọn tó lò ní bíbá because àwa náà èèyàn ni wá. Examples are the Yorubas, or, okay, the Jews, Indian, African, and the Irish diaspora. Our Africans are the most people looking for where to migrate to. Among wa biti afe lo as Africans. Green tea ni momola roy. Kini weather ni tala roy. The beauty of technology that we have enjoyed in this country as diaspora is that everything is available at the price of bam. Tí bá fẹ́ lọ sí stock market nísìn, ìwọ mo ní kó lọ invest o, kò má ní Koiki ló ní stock market o, mo kàn sọ ni, you know, at the press of a button, àwa tá invest, àwa máa wo ọmọ ogun tó ń lọ yẹn as diaspora, níbo ni kí n gbé owó mi sí? Because as we speak right now, the crude oil is going to 110. Tomorrow will be, no, by 1 a.m. London time, níjọ́ Wednesday, ọmọ ó máa gbóná pa ní Iran. Ní tí Trump ń sọ, Iran dẹ̀ fi yé pé tó bá ṣe ń gbóná mọ́ àwọn, sórí gbogbo àwọn GCC country, mo ti sọ àwọn, who knows the GCC country? Mo kí yàrá Mọ̀rúfà ẹ káàárọ̀. Àwọn GCC country ló ń pè ní Qatar, Oman, Saudi Arabia, you know, United Arab Emirates, Kuwait. But into America fẹ́ leash lé Iran ní òru Wednesday. Kódà tí bá sùn mo gbọ́dọ̀ set alarm because mo gbọ́dọ̀ mọ̀ tó fẹ́ lọ. It's going to be tough. Ogun yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. So at the press of a button, I want to check the weather. Kí ni weather ń sọ láàárọ̀ yìí? Kí ni weather ń sọ ní èní Easter Monday? Kí la lè sọ pé weather wà rí láàárọ̀ yìí? Let's have a look. So BBC, no. Okay, I can see it from another angle. Mo kí gbogbo àwọn staff wa wà ní mo kí brother mi Abiodun George. Yes, the Gulf state ló ń pè ní GCC. Ọ̀rọ̀ tàárọ̀ yìí ó ní ṣe pẹ̀lú àwa diaspora, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. A lè máa gbé problem yìí nìkan, àwa náà ní issues tiwa tá à ń deal pẹ̀lú ní bíbá. So, ara tí diaspora dẹ̀ máa send owó sílé, mo ní polówó company yẹn bí ẹgbà tí ìyá mi wà láyé wọ́n máa send owó ní gbogbo ìgbà wọ́n ti gbọ́wọ́ lé báyìí ó yọ owó lákàùntì nìyẹn ẹ̀ tó wà nílé òdẹ̀ nímọ̀ pé ìyá yẹn inú owó pension ẹ̀ ló fi ránṣẹ́ so á tún ní kò tó weather so bí ṣe click lórí weather yìí nísìn gbárararararara ó gbé jáde ó ní 6 degree mostly cloudy ara tí diaspora ń fara gbá òun ni weather yẹn òun ni tí à ń fara gbá jù lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń wọlé Omitaf Couture ẹ fẹ́ ránṣọ ni ìyànà pàjá lọ wà Pákó bus stop Ayọ̀bọ Lagos 081 385 28588 081 3852 8588 or omitafcouture@gmail.com. So let's come back. The air pollution láàárọ̀ is 2. Ologan, air quality index is 2, which is better than yesterday. Whether UK a máa fi dàbí pé kó máa fi ṣépè fún yàn. The UK weather is a place where wàá máa gbọ́ táwọn kan máa àti gbọ́ tó máa sọ tó bá súnmọ́ diaspora dáadáa especially wàá máa sọ fún ẹ pé má jẹ́ kó fi weather lóyìnbó ṣépè fún ẹ. Torí ẹni tó wà nínú òtútù tó bá ṣépè fún ẹ òtútù tó mú yẹn tó máa múyàn dé ìsàlẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá níbí báyìí ẹ mọ̀ ìsàlẹ̀ tí mò ń sọ gbogbo ẹ máa tutù wọn lára
tó bá fi ṣépè fún yàn nílé pé wọ́n ní kò ṣe nǹkan kan ó jẹ́wọ́ wọn ó gbowó sá lọ èpè yẹn máa mú ẹ. So be very careful, because this is a country where your lifestyle will change níjọ́ tó bá ti dé. In tó máa kọ́kọ́ jẹ́ kó mọ̀ pé ó ti wọ diaspora is subject to kí ló ń gbé bọ̀. Let's go back to somebody like my late mother. Kọ́nà bá ń fọ̀rún kẹ́yà náà. Ìyá dáadáa. Ìyá lálùbáríkà. Ìyá tó rí ọ̀nkan, tó rí future. Àwọn tó yẹ pé wọ́n fi over $20,000 in the 80s, in the 90s. Èyí táwọn ìyá tèmi ń gbé jáde nìyẹn tó ń fi lọ sí Futex tó lọ rajà. Futex ibi tó ti ń ṣaṣọ ni. Tó bá lọ sí Italy, wọ́n lọ ra gold, wọ́n lọ ra Italian shoes. Tó bá lọ ìyá mi ò tẹ̀ later ló ṣe lọ China nígbà tí mo rán lọ, nígbà tí mo ní computer shop. Because China, àwọn ará ìlú òkè la mọ̀ gbọ́ pé wọ́n lọ China, but ìyá mi ná Hong Kong ó ná dáadáa because ibẹ̀ ló ti lọ ra ago tata sí gbogbo jàǹkàrà níjọ́ náà lọ́hùn. Mo kí bàbá mi Abdulsalam Sikiru Lai. Kọ́lọ́ wá bá mi fọ̀rún kẹ́yà náà. Gbogbo bí kíbi tó bá wà lénìí, tó bá travel, ó mọ tó ń pè ní exposure, because ẹni tó bá travel dáadáa, relationship tó máa ní pẹ̀lú anybody, rí pé lè ó ní exposure. Ṣẹ́rí ìyá náà, ṣẹ́rí, ó ṣe ra défilẹ̀ nígbà tó lọ, mo lè sọ ìlú tó wà yìí, but picture yìí, August 27, 2021, ìyẹn ló ṣe máa ń sọ pé kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Gbogbo wa la máa lọ, ìgbà tá máa lọ láàmọ̀. Ìwọ ṣáà máa ṣe ìtọ́lọ́run ẹ. Àti máa ṣe ìtọ́lọ́run ẹ as a diaspora. Because ìtọ́lọ́run ẹ mi as a diaspora lèmi ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. I'm not doing it for anybody. Èmi náà ń kọ legacy tèmi sílẹ̀ nìyẹn. Mo ń kọ ìtàn tèmi because ìyá tèmi kọ ìtàn tiẹ̀. Ó dẹ̀ ní stop ní last year November. Kọ́lọ́n fọ́run kẹ́. August 27, 2021 at exactly 3:01 ni ó ya picture yìí. And I'm sure ibi báyìí kò ń ṣe London. Wọ́n lọ ìlú òyìnbó kan ni. Ó lè jẹ́ Dubai lọ, ó lè jẹ́ Turkey lọ. Tí bá zoom omi yẹn dáadáa láti wo Ragolis omi yẹn mo rí orúkọ ẹ̀ dáadáa. But looking at the way she dressed, ẹ mọ̀ pé màmá dáadáa. But kó tó dé stage pé ìyá yìí ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní UK, òun náà go through immigration. Bẹ́ẹ̀mi ọmọ ẹ̀ náà ṣe go through ẹ̀ after tèmi náà dé ní 6 years after. Nígbà tèmi máa dé, just about time tí máa dé, ní immigration ìyá tèmi ó wà resolved. Lẹ́ni, many of those that are arriving, ojú ń kán wọn ju bó ṣe yẹ lọ. Ẹni tó dé pẹ̀lú COS, ó ti ronú bó ṣe fi kọ́lé sí Nàìjíríà. Mo máa kúrò nílùú ìlọ ní next year ní máa padà sílé. Ní next 2 weeks ní máa padà sílé. Ẹni tó wà nílùú yìí, ó tún fẹ́ bá wọn lọ ṣe party ní Nàìjíríà. Ẹni tó ṣẹ̀dé, tó ì tí settle down. Ó ṣe pé ó máa evolve around the system. Pé ó lè settle down nílùú òyìnbó. Kò ń ṣe pé. Because the system is something that you have to continue, to work around it. Intomu ya tèmi tún padà lọ sí school nìyẹn tó lọ kàwé sí. So, when you come to the fire brigade ló ń lọ báyìí, ọlọ́pàá ti lọ lẹ́ǹkan báyìí, Easter Monday. The diaspora is 8:21 a.m. Èdè ní ọjọ́ kẹfà nínú oṣù kẹrin. They are very important people within the society. And purpose ta fi ń travel, ẹlòmíì lọ kàwé, látijọ́ tó ti kàwé yẹn tán kò padà lọ sí ìlú ẹ̀ for one reason or the other. Àwọn Indians, àwọn máa ń padà lọ. But Indians náà pọ̀ ní Gulf State, tó ń lò wọ́n fún oríṣiríṣi iṣẹ́. The key aspect of the diaspora, definition, the term stems from Greek word. Èdè Greek ní diaspora. The dispersion or scattering.
It often describes community formed by both voluntary migration. How many people are traveling for voluntary migration? Ó kàn wọ́n mi kí n lọ gbé nílùú òyìnbó. Olówó gan lè ronú bẹ́ẹ̀ pé kóun lọ gbé nílùú òyìnbó. À ń bọ̀sibọ́sí mẹ̀kúnnù. Or forced displacement, war, persecution, famine, F-A-M-I-N-E. Tó bá ń gbọ́ famine, ó ti wà nínú Nàìjíríà. Ebi, kéèyàn jí kó má tẹ̀ mọ́ kí ló máa jẹ. Gbogbo ẹ̀ wá rí báṣà, bóṣo. But níbi tá wà ní abroad náà, a lot of people are going through a lot. Nígbà tí mo lọ Croydon níjọ́ Saturday. Tó bá rí àwọn ọkùnrin kan tó jókòó sínú park nínú òtútù, wà máa wonder pé kí ló lè dé tó fi jókòó sínú park. Yàtọ̀ sẹ́ni tó ní mental problem. They are going through something. Or they have been pushed to something. Diaspora is not for ẹni tó ní ọkàn, but bí ṣe máa ń sọ, má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹni force hope pé má travel. You will never hear that from me because I want everybody to explore. Báwo làwọn kan ṣe máa wá sórí social media ní UK yìí ti lé jù, ẹ má wá o, kí ló kàn yín pẹ̀lú yẹn, ẹ jẹ́ kó máa bọ̀ náà. Why are you telling people not to come? Mo rí girl kan tó náà ti padà lọ. Ó padà, ó jápa wá, ó já padà lọ. Ẹ mọ reason? Cost of child care. But mo fẹ́ padà sórí nígbà tá ti mọ mí ní diaspora, subject to in tó ń bá bọ̀ àbí in tó gbé ẹ wọlé, because visa oríṣiríṣi nìyàn ní láti gbà láti Nigeria. Ẹlòmíì gba visa tó yẹ pé tó bá ṣe ń dé báyìí Ọlọ́run kẹ́ á bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nǹkan. Ẹlòmíì máa gba visa, visiting visa ni. Ó lè fi visiting visa fi gba medical care ní UK. Kò mí pé tó bá sick, bí a wà níbí kan àbí wà nulé, ó wá sick, ó wá pẹ̀lú visa, wọ́n máa tọ́jú ẹ̀. Each countries are now different. Mo mọ̀ America, but ní UK wá sì tọ́jú ẹ̀. And I think even our countries wá sì tọ́jú yín. But something that is vital for ẹni tó bá wá dé, when you arrive, wọ́n máa ń pè kíní kan ní immigration. Immigration. Ẹ̀yin náà máa gbọ́ immigration. Àwa náà ní immigration ní Nigeria. But immigration nìyẹn, kí ni purpose ẹ̀? Iṣẹ́ wo ló wà fún? Tá bá tẹ̀lé ká kọ́kọ́ lọ wo meaning immigration according to the AI mode. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn tó lọ sí moon, ilé ayé ò dúró. Mo ti rí a lot that is being displayed right now. Wọ́n pè wọ́n ní àwọn mẹ́rin, wọ́n wà lókè báyìí nísìn. The moon, the Artemis 2. This could be the best product. We've advert here. So, this is Will look like is a roughly 5-hour period where the crew will be observing the illuminated surface of the moon. In response to the question I got yesterday, the 2 Apollo sites they'll be able to see here at the beginning are the Apollo 12 and 14 landing sites. As they progress through the several-hour period. After 52 years, ni wọ́n tún padà lọ. Because as humans, nǹkan kan gbọ́dọ̀ máa engineer yín lójoojúmọ́. Just like into engineer, kilo engineer Koikimedia, because we are humans, and humans must continue to explore. Ojo kan àìtòrò wà ní Nigeria wá difficult, wà sì máa explore. Ó fẹ́ lọ America, wà lọ máa study oríṣiríṣi nǹkan, wà lọ máa wo nǹkan. Torí t'Ọlọ́run bá kọ̀ ṣe tó dá America, wà mọ̀ tó fẹ́ lọ ṣe ńbẹ̀. Ó fẹ́ lọ Libya, wà máa wo route tó fẹ́ gbà, orí omi ló fẹ́ gbà ni, orí road ló fẹ́ gbà ni, and whatever, however. But let's come back to immigration. And I'm going to talk about àwọn tí wọ́n kàn ń bọ̀ pẹ̀lú visa
tí kò ń ṣe pé wọ́n ti ní British citizenship or wọ́n ti ní resident permit, and everybody time will be different. In tó ń jẹ́ kémi náà máa lọ kí máa padà máa lọ máa padà máa lọ máa padà because mo ò lo visa mọ́. Mo ti kúrò ní stage ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ lọ gba visa nínú Nàìjíríà. But I paid a price. A price was paid for that. Kò ń ṣọ̀fẹ̀. Ìdí tẹ́ ṣe rí mi tèmi náà ń lọ tí mò ń bọ̀ tí mò ń lọ mo ti dé Nàìjíríà mo tún yá padà. Ọmọ ọ̀gọ́ yìí tún wọ UK man. But máa rántí pé fún 15 years ìrìn àjò yẹn mo lè rìn bẹ́ẹ̀. Immigration control. There was an immigration control. Now, you might probably say, ṣé kó pẹ́ tó yẹn? Kò mí pé gbogbo yẹn ló máa pẹ́ fún, depending on the route tó bá gbà. Route tèmi gbà, ó máa yàtọ̀ sí route tí Táyé máa gbà. Route tèmi máa gbà, ó máa yàtọ̀ sí route tí Kẹ́hìndé máa gbà àbí Àlàbá máa gbà. Ẹlòmíì bá délé ní by 6 months. Gbogbo nǹkan tí ó ti ṣe bó ṣe. But that word immigration is the international movement of people to a destination country. Koiki gbéra láti Nàìjíríà ní 1998. Ó wá náà ń lọ sí ìlú òyìnbó. Ó kọ́kọ́ fẹ́ gbéra yẹn, mo kọ́kọ́ lọ Abuja lọ gba visa. Abuja ni mo ti gba visa mi. Wọ́n dẹ̀ ṣe interview fún. Ìbẹ́ẹ̀ tẹ̀ lucky. I'm lucky. Ìbẹ́ẹ̀ lucky láàárọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀tẹ̀ wọlé lánàá. Ṣé interview fẹ́yìn? Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ tó dọ́kúmẹ́ǹtì ni ẹ̀dẹ̀ send ẹ̀ lọ. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ọdẹ approve visa yín. Èmi jókòó wọ́n interview mi. Kí ló ń lọ ṣe nílùú òyìnbó? Ìgbà wo ló máa dé? Kí ló máa tó bá dọ̀hún ibo ló máa dé sí? And I can't remember all the questions now, but I have an idea of what happened then and what I said. That was 1998 at the British Embassy in Abuja. Mo fly lo mo wọ night coach lo sa Abuja. Mo wá wọ plane padà. Now, think about it. Today, I don't need a visa. Because ìyá mi tí mo wá bá òun ti dé síbí báyìí. Òun ti ń go through that same immigration tèmi máa go through nígbà tèmi máa fi dé. So bí ṣe dé, ó ti mọ àwọn nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀. A máa bá lọ́yà sọ̀rọ̀ ni, a máa protein kankan in ni. And that process started. But kò wá ń ṣe tó yá, kò rẹ̀ ń ṣe tó máa ń gbé léèyàn lọ́wọ́ pé ó yá gbà. So the word immigration is the international movement of people, Nigerians, Africans, Caribbean, kò ṣàwà nìkan là ń travel. Báwa ṣe ń wá sí UK, àwọn Mexicans náà fẹ́ wọ America tí Donald Trump ní láyé àní wọlé. Mo ń wo news lánàá, DRC náà wọ́n máa gba gbogbo àwọn tí America fi dá padà, àwọn máa gbà wọ́n padà, máa send wọn bọ̀. Àwọn tó níwèé l'America, àwọn tí ICE tó ti gbé. Many, I'm sure you all know that America right now, God help them. But I left as people, as one person out of Nigeria in 1998, September precisely. Mo date gan tí mo wọ UK. Because àwọn date bẹ́ẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ stick story ẹ̀. Gatwick Airport ni mo gbà wọlé níjọ́ náà lọ́hùn. 1998 ni mo ti dé UK. So tó bá rí mi lé nísìn tí mo tó fi forí fọ́lẹ̀, má forí fọ́lẹ̀ o. Because kò ń ṣe fault tèmi. Bobby ṣe máa ń sọ ó wù mí pé kí ìwọ náà wọ UK kó lọ America kó káàkiri. Tó bá wá tẹ́ lọ́rùn wá jókòó síbi, tó bá tẹ́ lọ́rùn wá padà sí ìlú tó bá ti ń bọ̀. So kí ni reason tí mo ṣe wá sí UK? Ṣé mo wá ṣeré ni? I didn't come here to play. I came here for a purpose. Number one,
My late mother was here as at the time. Yeah, number. So money in company strong tie. Ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ti wà níbí báyìí already. Wọ́n di mẹ́ta. But nígbà tí mo dé, in the UK, it is currently a major focus of the government reform. In 29 years, tó bá ní kí n kọ̀wé nípa immigration. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń ṣe fídíò yẹn àbí àwọn tó ṣẹ̀dé lánàá? Irú àwa tá ti wọlé ní 1998, excuse me, ni mo lè sọ nípa immigration. Mo kí bàbá wa Stephen Ọbábọ̀rẹ̀, ẹ káàbọ̀ sir. Àwa tá ti wọlé ní 1998. I witnessed almost every Secretary of State. Kò tẹ̀tù wá ń ṣe mi tẹ́ pé interest mi, media ni. But now, tó bá ti go YouTube báyìí, hey, UK law has changed. Hey, olúkálùkù kàn ṣe fídíò oríṣiríṣi. It's good for enlightenment. But irú tèmi nísìn lè lè fi ṣe case study. Because coming to the country with a visa, kò tó wá sọ pé o lọ mọ́, kí ló ṣẹlẹ̀? It's a long journey and it's a long process. But the UK has become that goes when it comes to immigration because pressure ti wà lọ́rùn wọn. In the UK, it is currently a major focus of government reform with significant changes proposed to visas. Tẹ́lẹ̀ àti gba visa wọ UK is not as difficult. Kò ń ṣe pé ó difficult, but it's not as difficult as today. My focus this morning is the diaspora. So tó bá ń expect pé kí n máa sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, a ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ṣeé sọ tán, a sọ̀rọ̀ tiwa náà. Ìtawà náà fara gbá nílùú òyìnbó. Torí púpọ̀ ni yóò mọ̀. Ọ̀bí ẹ mọ̀ ẹ kíá. Ọ̀bí ẹ mọ̀ kò kàn yín. And it is important that you know what we are facing as well as diaspora. So that our family, our ọ̀rẹ́ tó wà ní diaspora yẹn, wọ́n lè mọ bẹ́ ṣe máa relate. Nígbà tí wọ́n bá ti mọ àbí nǹkan ṣe ń rí lélẹ̀, ẹni tó dé lánàá tó ṣì wá bó ṣe fẹ́ sort paper out, mo kí Prophet Gbadebo. Ẹni yẹn ló wá sọ pé kó wá fún ẹ lówó. Ṣé mo pa ti ra bus pass nílùú ó difficult tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́. Bus pass for 1 week. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Àwọn tó dánwò wọ́n dán tán. Mo mọ bàbá kan tó gbé lọ Nàìjíríà. Kódà mo pàdé ẹ̀ ní Nàìjíríà ní 2017. Wọ́n gbé lọ pé òun invade má fi sanwó wọ train. Ó gbọ́rọ̀ rí. Ó fi wọ train. Ẹni nígbà tí gate yẹn wá ṣí, ó wá sáré wọlé. Ó ti ń ṣe fún many times. Nígbà tó wọ́n máa gbé. Ẹ ṣé gan ni Pastor Dada Shola, ẹ ṣé gan ni sir. Wọ́n ní Mr. Olayomi ni kò ń Shola Yemi, but I'll take it. Well done. You are making impact on people's progress. The Lord will continue to sustain you for all your positive effort. Amen. In Jesus' name. I am not doing this video to scare you. I am just telling you that ẹ máa wo intawa diaspora náà faragbá. Mo ń bá bàbá wa kan sọ̀rọ̀ ní Istanbul níbi tí Ọlọ́run fi wọ́n sí ní sáì. Mo ti gbé ní Turkey for some time. Turkey tún yàtọ̀ sí UK in terms of their immigration because mo go through a bit of their immigration. Yes, I did. But that is not for topic for today. Tí wọ́n tẹ̀ wá easy láti gbà ó lè lọ ṣọlidé ní Turkey. Kò dẹ̀ sọ pé ó fẹ́ switch sí máa gbé níbẹ̀, but it will cost you some money and you're not likely to work with that. So, but ẹ jẹ́ kí n focus lórí ti UK tí mo ti ń gbé for 29 years. Ó máa pé 30 years, 3 decades tí mo ti wà ní UK. Tó bá di September lágbára Ọlọ́run, k'Ọlọ́run kó fún wa ní ẹ̀mí gígùn àtàlàfíà. But something has started to change in that 29 years.
nǹkan tó ń change UK yìí òfin oríṣiríṣi wá ń wọlé gbàsgbòs current UK policy and proposed changes. Gbogbo tí mo sọ yìí ẹ máa mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí àwa Eunice mo kí bàbá wa Bello Akínwùmí. I just want you to reverse it back to ṣé báwa náà ṣe operate ní Nàìjíríà nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ immigration tí Koiki ń sọ̀rọ̀ lé lórí, because when your immigration is in good order you will not have problem. Kò mí pa àwọn èèyàn tó wọlé bọ̀bọ̀ mọ́ bọ̀ sentence what sentence bọ̀bọ̀ kan láìpẹ́ immigrant ó ti wọlé kò tí pé sentence immigrant what sentence bọ̀bọ̀ kan láìpẹ́ mo fẹ́ lọ bí a máa rí news yẹn mo ń bọ̀. There are many different things, and there are what they call the human traffickers. Be very careful. Àwọn tó máa gbowó lọ́wọ́ yín, àwọn máa gbé wọ UK. Be very careful. There are many news around gang sentence for smuggling illegal migrant out of the UK. Ìyẹn tún smuggle wọn jáde kúrò ní UK. Kurdish asylum. Okay, this was last year. This is why we are worried about the influx of certain element of people to wọnú Nigeria tí a lè account fún, tí a lè sọ pé a mọ̀ wọ́n, and they're living in almost every part of Nigeria up to yesterday. Agbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria, ó tún pa àwọn èèyàn lánàá. Babami Ademuyiwa sọ pé it is true, coming to the UK was easy before and now loads of things are making it hard. I have been living here for the past 40 years. Àwọn tẹ̀ tuntun wà ju èmi lọ by 1 year or 2 years. No, by ṣé mi 29, àwọn ti wà ní 40. So àwọn wọ́n ti wà nílùú fún 11 years. Àwọn bàbá táwa bá níbí báyìí, àwọn ẹ̀gbọ́n táwa náà bá níbí báyìí. Torí èmi náà bá wọn kan níbí báyìí. Now, Taban sọ̀rọ̀ nípa threat to the people. Mr. Isaac, wọ́n ní Koiki, well done, brother. More grace, blessing in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Program tá a ṣe lánàá ní persecution of the Christian. Ìyàwó kan l'Amẹ́ríkà tí wàá sẹ́ndì kí ló ka Amnesty International in tó ṣẹlẹ̀ ní Kàfàǹṣà. Mo ti ní document yẹn, but program ilé láàárọ̀ is just to breeze us up. Ní pẹ́ lórí ẹ̀ àti fi wọ 1 hour. Mo ne fẹ́ kó gùn púpọ̀. But just to focus on our diaspora, kí làwa náà go through nílùú òyìnbó, àti pé kí la ti endure ká tó débi tá dé o kò rí Koiki kó jókòó sínú for 15 years mo wọnú plane. Do you understand what that means? Kéèyàn wọ plane ìdè kó má dẹ̀ lè wọnú plane for 15 years. Lóòótọ́ láàrin 15 years yẹn mo kì má parọ́ mo wọ jet lọ sí Dublin. But àwọn Scientology ni mo bá lọ níjọ́ náà lọ́hùn, group kan tó ń pè ní Scientology oríṣiríṣi ló wà, but our Muslim, Christian, Jew and tó believe wọ́n kó wa lọ sí Dublin. Trip tí mo lọ yẹn ó fa yányá sí mi lára for many months. Èmi ò mọ̀ pé mo máa ní visa lọ sí Dublin. Immigration ò ń ṣe tíyàn fi ṣeré. Because if you don't put your immigration border in control, wèrè àtàsínwín àtẹni tó máa jalè, àtẹni tó máa gbé lánàá ẹ lọ sí page NDLEA ní Lagos, àwọn tó ń kó ẹ̀yin diaspora àtẹ̀mí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wà careful pẹ̀lẹ́ ní máa bá yín gbé nǹkan wá. Give that to Koiki when you get to London. Ẹ jẹ́ ká wà careful. Káwọn wèrè àtàsínwín tí wọ́n ti bàjẹ́ kọ́ máa wá fi tiwa bá ìta ti ṣe wàhálà lé lórí nílùú òyìnbó jẹ́. Mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀yà yẹn gbogbo ala ti mọ̀ wọ́n. Ní Èkó ni wọ́n ti lọ bọ́ọ̀sì wọn mọ́nú ilé. Wọ́n lòdì ògùn olóró yẹn tó bẹ̀ láti sí. Wọ́n wá kánẹ̀. Mo ń bọ̀.
mo kàn fẹ́ òbí àmọ́ ní can product kan nínú ok ẹ jẹ́ ká pọ̀ lo mílìkì yìí wọ́n wá kó kinní ẹ̀ sínú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sílẹ̀ ó dẹ̀ wọ́n fẹ́ export ẹ̀ wá sí UK ṣe rí pé ẹni tó máa gbárù ọjà ẹ ní UK ẹ̀wọ̀n ẹ̀ wọ́n á wọ́n fún débi pé let us be very careful lóòótọ́ ó ń wá ká ṣe business pẹ̀lú yín ní Nàìjíríà but can we trust you pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ happy Easter Mr. Lawal Damilade ó ń wá pé kájọ máa ṣe òwò kárajà kátà sẹ́ndẹ̀ sí mi ẹ̀rí bàbá tó mú láìpẹ́ bàbá 70 something tó ru igbó sínú ẹrù tó ń gbé bọ̀ ní UK àwọn kan ti jẹ lọ bẹ́ẹ̀ rí back in the 70s and the 80s nígbà tí nǹkan tí dàbí ti sìn but nísìn òun gbẹ̀ràn bọ̀ lásọ̀gbọ́n ajá tó máa smell ẹ̀ ní airport but àwọn wèrè àtàsínrín tó wà nílé tí wọ́n mọ̀ pé bí ẹlòmíì bí ẹ máa ń rò pé oògùn nìkan ló yẹ èmi ò ní kò sóògùn o but be very careful technology so ibẹ̀ kan mo ń lọ mo fẹ́ padà sí article tí mo rí infomigrant.net just for yín tẹ́ bá fẹ́ lọ reference ẹ̀ UK a Kurdish asylum seeker ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ because most of you don't know the pain of we àwa tá wà enlightened níwọ̀n bá tọ́lọ̀ fún wa ní enlightenment today because I am enlightened. I am very highly enlightened. And sorry, mo lè má ti gba PhD, but UK tí mo gbé ó ti rebrand mi, mo wá wà láàrin because ibi tó bá tún dé sí ní lóyìnbó ó ní impact. Tó bá lọ dé sí the wrong place, the wrong house, ọmọ. Baba Nademo Iwani, I will never trust the Nigerians. I don't blame him. On ẹni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ mú panla wá á dẹ̀ fi kan sáàrin ẹ̀ ọ̀nà máa mú wa panla tó lè rà ní Dustin tí kò ní tó ní gbó nínú ó kàn máa fi lóòótọ́ wù wá pé ta bá ń bọ̀ ká gbé ẹran wá ká gbé díndín wá ká gbé díìsì wá yes but kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ gbé wá yẹn wọ́n ń tà ní Dustin bàbá mi Adémọ́lá sọ pé trust Nigeria at your own risk wọ́n á rán ẹ lọ sí ẹ̀wọ̀n tó mọ̀ kankan nípa ẹ̀ àfikọ́ lọ́n kó yọ wá ẹ tó bá fẹ́ pè studio number mi wà open especially in diaspora tẹ́ bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ láàárọ̀ yìí focus on the diaspora in táwa náà fara gbá in tí bá dẹ̀ sọ ní UK is the same thing náà ló ṣẹlẹ̀ ní Canada ló ṣẹlẹ̀ káàkiri àwọn staff mi yẹn ti jí ó pẹ́ dé ó ti fi account details wá síta mo kí bàbá mi ìfẹ́ olúwa fún in tá à ń sọ̀rọ̀ lórí àwa diaspora ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò ní tán láyé àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa now ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá a Kurdish asylum seeker ẹni tó sì fún asylum pé a máa fún ẹ níwèé àní fún ẹ níwèé tẹ̀sí wà nínú system Adigun Damilare ní boss long time bí ẹ̀yin lẹ̀ ní data lóòótọ́ gbàtàlájà kú àsí online for many months but we are gradually coming back ìyàn mi pé máa gbàgbé ìyá tó bí mi lọ́mọ ìyàn mi pé mo grief pé ń rí mi lára àárọ̀ báyìí mo ń grief because mo mọ̀ pé ìyá mi ẹ kó ti pè mí àbí kí n ti lọ sílẹ̀ ká ti jẹ tọ̀ìtọ̀ì ká ti jọ rap ká ti sọ̀rọ̀ but ó ti dọ̀rọ̀ in UK article yẹn tí mo fẹ́ kà lélẹ̀ kò ń ṣorí ni mo ti ń kà Kurdish asylum seeker sentenced to 7 years in prison for rape rape èèyàn asylum seeker. Do you know what that means? Do you know the pain to rape somebody? Láti force báyàn sùn. Kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ yín jọ wọ̀. Tó bá tẹ̀ tó wá rape bí ọmọ àwòrán náà bí ó lè jẹ́ minor lẹ́ni tó rape. Lóòótọ́ ìlú yìí máa tọ́jú ẹmọ yẹn wá but surely work him. Let's go further. A Turkish Kurdish asylum seeker was convicted of rape at Stafford Crown Court on Monday, January 12, 2025. I believe this will be.
and sentenced to 7 years in prison. At the end of sentencing notes, the judge said whether he will serve out that sentence in UK is a matter for others to decide. Almost 27 years old, 27. Just like Bashinda won, anytime we know, lọ́dọ̀ tí náà long. Tábà lọ wo age group gbogbo àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa yẹn, wọ́n ti pé 27. And most of it as immigrants that have come into our society and have become a threat to our daily lives. Àwa náà ń face ní bíbáyìí. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n rape àwọn ọmọ wa. Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn wèrè àtàsínwín tó ti wọ UK. Kò ń ṣe Nigerians ni mo sọ, wèrè àtàsínwín, torí wèrè àtàsínwín pọ̀ nílùú yìí. Àwọn wèrè àtàsínwín ti wà ní UK náà. They have become essential threats. Oh, kò lè máa gbé mobile phone káàkiri báyìí kó wá máa rìn báyìí ní Oxford Circus. Wá jàgbà mọ́ ẹ lọ́wọ́. Kò ń ṣe in tó ṣẹlẹ̀ ní. A 27-year-old Kurdish asylum seeker named as Mehmet was sentenced to 7 years in a jail at Stafford Crown Court on Monday. He was convicted of a rape of an 18-year-old girl in a park. Let me explain what that means. Kó lè yé wọ tí ò ń gbọ́ mi. Ó kì ọmọ 18 years old mọ́lẹ̀ bí àyẹ̀kọ́ lọ jókòó sí park. Ó rẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ìlú yìí bí ó kọ́ wọ ṣòkòtò pẹ́ńpẹ́pẹ́ bí ó ṣe parí jogging ẹ̀ tó kọ̀ rọra rest. Wèrè kan wá dé, ó wá gbé pọ́nrán ẹ̀ jáde, ẹ má bínú. Ó wá kì í bọ̀ lára. Ó force ẹ̀, ó bá sùn. Ìwọ wá ń bínú pé immigration control ó ń difficult. One reason tó ṣe fi fún ní visa, because it has now become a national issue. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwa náà ṣe mú ní ọ̀dọ̀ tiwa lọ́hùn as a national issue? Mehmet and the girl, okay, what an hour later John met, according to the social media app, reported British news source, including the TV channel, that the app they sent a number of messages to each other, so one more round, okay, which were later used by persecution. The rape is reported to have taken place just days after they met on the app. O meeting yon mi pé o gbọ́dọ̀ gun sí fún, ẹ gbọ́dọ̀ jọ agree, clear. Ṣé àjọ máa débẹ̀, ṣé àníjọ ṣe, torí tó bá lọ force bá ṣe, wàá ṣẹ̀wọ̀n. Àti rẹ̀ tó kọ̀ wá sí London on a visa. Ó dà pé ọmọ Nàìjíríà kan wá nígbà kan tán ló wá on visa. Ó wá lọ rape ọmọ kan lọ sí club, ó lọ jó dáràn. Many cases like that has happened. The asylum seeker arrived in UK a few weeks prior to the attack on a small boat. Ó ṣe dé kò tí pé 1 week. Now, go back to intern you know face lọ́dọ̀ yín long and think about it. Let's come back quickly because I want to wrap it up and amamamuni bí alẹ́ nǹkan tí spirit bí bá kọ́ ní kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa in power náà endure as Nigerians in the UK and other part of the globe. Now, a lot of things are happening when it comes to the immigration. A lot is happening. And immigration laws are changing extremely fast. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń go through immigration ní UK, l'America, tẹ́ ń wá ìwé, ẹ máa gbà. I know that because in tó mẹ́mi gbà tèmi, ẹ gbọ́dọ̀ gbà tọ̀dọ̀ ti yín náà, but gradual process ni kò dẹ̀ ń ṣe tó máa ń yá. So, just to give us some of the latest news on immigration rules, because the rules change mostly around April. So, a máa lọ sí the House of Commons. Púpọ̀ nínú ilé máa mọ building here, but àti lọ bẹ̀rẹ̀ many times àti show House of Commons. There was a white paper tó jáde ní 2 weeks ago. In tí mo fi like ìlú yìí, ó ní pé information ó wà nínú portal. All you just do is look for it and study it and make use of it because it helps you. So, research briefing, UK Parliament.
House of Commons Library. Changes to the UK visa and settlement rules after 2025 immigration white paper was published last month, March 20, 2026. Frequently asked questions àwọn ìbéèrè about the UK government immigration white paper proposal in tí wọ́n gbèrò pé àwọn máa tún ṣe lórí ọ̀rọ̀ immigration in 2025 include longer qualifying period for indefinite leave to remain. In May 2025, the government published a white paper policy document called Restoring Control Over Immigration System. Nígbà tí èyí tó kú sí bàbá, ẹ rí pé ó kàn ṣe bọ́dà gbá olúkálukú gbàgà gbìgbìgbì ó kàn wọlé left right. Ó ní agenda. Ibi tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ti lè control immigration yín tí border yín kàn open, you are likely to have multiple phases of problems. Oúnjẹ tẹ́ ń jẹ can be at risk. Omi tẹ́ ń mu can be at risk. Títì tẹ́ ń rìn sí might be at risk. Just like àwa náà ní bíbá, ìyẹn ni wọ́n ṣe ń fẹ́ control kàn gbà padà pé one of the reasons why the UK exit Brexit, mo ń bọ̀ lórí white paper yẹn, one of the major reasons tó ṣe fi Brexit sílẹ̀, one major reasons UK left Brexit. A major reason for the UK to vote what dìbò ní 2016 pé a ṣe pẹ̀lú àwọn European countries tó kù mọ́ in terms of ká wà nínú ẹ̀, even though pa wà nínú ẹ̀ náà wọ́n change the currency wọn, pound sterling yẹn wọ́n dì mú tó bá ń gbọ́ ẹni so táwọn kan bá wá ń sọ nísìnyí pé ìkíní because ìyẹn gbọ́dọ̀ wà smart, wọ́n wà nínú EU inú ẹgbẹ́ tẹjọ dálẹ̀ tẹ wà nú ẹ̀, ẹ̀yin ò wá change owó yín, àwọn tó kún lo euro ẹ̀yin lo pounds, but ẹni tó mọ bó ṣe ń lọ ó ń béèrè pé kíní kan ni bàbá wa Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ torí kan yé yín. But one major reason UK voted to leave European Union in 2016 was to reclaim wọ́n fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wọn padà. Reclaim sovereignty and national control. Kí ló wá ń pè ní sovereignty? Kí ni nǹkan táwa náà ń béèrè fún? Ẹ wò mí ràn ni. Because you are not in control of your sovereignty right now. You might think you are, but you are definitely not. Baba mi Ẹ̀bùn Yusuf, good morning. Mo like tí bá ń rí London buses. Ìyẹn ló máa ń jẹ́ kí n mọ̀ pé mo ṣe wà ní London. Mo kí yàrá Liz Beam Adéṣọlá Ẹ̀kábọ̀mà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí wọnú ọjà tẹ́tí ń tajà lọ báyìí. Ajá wọgbà o. Ọ̀rọ̀ àwa tá ń gbé diaspora ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo kí yàrá Eunice. Torí gbogbo gbàlà ń sọ̀rọ̀ tẹ̀yìn, but ìjẹ́ ń gbọ́rọ̀ tiwa náà. Mo kí àwọn staff mi, wọ́n wà ní Ọ̀ṣun State bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ lọ wo fídíò tí a post. Gbàtẹ́ ẹni bá wa ṣe àwọn fídíò yẹn. But a bá wá ṣe fídíò tán ẹ fẹ́ gbé fídíò mi, ẹ má lo fídíò wa, kò ń ṣe pé à ń báyàn kankan jà. Kódà táwọn wa bá lọ record níta ní live, olóyè ń lọ Kogi, béèyàn kan bá gbé fídíò yẹn, a máa flag ẹ̀. No, I need to employ àwọn èèyàn, àwa náà employ èèyàn ni. Ó léye tí ó cost wa nísìn láti gbé àwọn ọmọ yẹn dìde máa lọ sí Ọ̀ṣun State pẹ̀lú ìyàwó kan ní UK ní bíbá tí wọ́n jọ lọ. Àwọn lọ sponsor trip yẹn. But risk táwọn ọmọ mi tẹ̀lé wọn kọ́. Ẹ lọ gbọ́ fídíò bàbá tí wọ́n interview lánàá. Program máa wà láàárọ̀ yìí. Ìyẹn mo ṣe láti tètè parí program ilé kí n lè monitor nǹkan ṣe l'Ọ̀ṣun State. One major reason tí UK ṣe fi European Union sílẹ̀ nǹkan méjì ni. Wọ́n fẹ́ gba sovereignty wọn padà. Wọ́n dẹ̀ fi gba national control. Ta ló mọ meaning sovereignty? Ṣé ká define ẹ̀, ṣé ká tún lọ wá dictionary meaning ẹ̀? Àbámọ̀.
Are we currently right now, fẹ́yìn tẹ́ wà ní other side long? Ṣé ẹ̀yin lẹ́ni sovereignty yín? Tẹ́ bá ní sovereignty yín, why ta ṣe wá ń bẹ̀rù? Tí gbogbo nǹkan lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Kọ̀bẹ Elédùmarè kó wà pẹ̀lú wa. Gbogbo ala máa jẹ breakfast. But àwa diaspora là ń fara gbá ìtọ́jú. Bẹ́ẹ̀ ni, àwa diaspora ni. Kódà tó wà ní Morocco gan, diaspora ni tó ń fara gbá. Ẹni tó wà ní Libya ń fara gbá. Torí báwo lẹni tó wà ní Libya tí ẹ ń fún ní pressure pé kó send owó wá sílé for whatever reason. Can you imagine? Mo ní ẹ̀kan tó ń send VNC mi nísìn láti Libya tó ń ṣàn sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Wọ́n ti lọ boss wọn nínú ilé, wọ́n ṣáà ti gbà wọn jáde, but wọ́n sì prefer pé kó wà níbẹ̀, kò mí pò easy níbẹ̀. So, a major reason the United Kingdom voted, àwọn ọmọ ìlú wọn vote, mo kí bàbá Imran, vote to leave the European Union in 2016, about 10 years ago, was to reclaim their sovereignty and national control. Yes, a lot of things were also going to affect them. Because ẹ ti kúrò nínú union yẹn, so àwọn kankan wà tẹ́jọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí kò ní ṣe mọ́, kò mí pé ọmọ UK ò lè lọ ṣiṣẹ́ kó lọ ṣe business kó lọ. So when tàbá wọn sọ fáwọn èèyàn pé ká gba sovereignty wa padà, ṣe lọ máa ń rò pé bóyá a ní ṣe pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù mọ́. The British citizens are still in Spain, they are in Italy, they are all over, they are in Germany, they are doing very well. They are sending goods from here back and forth, and the same thing vice versa. Trade is in lọ tó ń ṣe trade ọ̀rọ̀ $1 billion. Trade láàrin UK àti European Union countries. They're still in security defense. UK is still under the NATO. But when people don't understand anything, àbádẹ́ ṣàlàyé fún wọn, ṣe ló máa dàbí pé kí ni arákùnrin yìí sọ. Ṣé a wà in control of our borders láàárọ̀ yìí? Travel láti Èkó lọ sí Kútọ́nù, èmi gbàbẹ̀ ni mo mọ bó ṣe rí, ò ní láti ṣàlàyé fún mi. Wàá kọ́ máa bèrè pé what was all this nonsense? But kí la fẹ́ ṣe sí? Because we are not in control. Bó ṣe ń control Benin, immigration wo Nigeria, ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe ń control lókè ọ̀yà lọ́hùn? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ni, inú wa tẹ̀ máa dùn. UK tó gbọ́n, tó mọ̀ pé tá a bá kúrò nínú EU, Ọlọ́run má jẹ́ kí àwọn ọmọ kan lọ́tọ̀ ọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn kọ́ rú nílùú ìpa. Wọ́n máa ń rò pé àwọn Africans nìkan ni, àwọn kan ti wọlé sí wọn nísìn, tẹ́mi wọ́n ti fẹ́ bọ́. Sovereignty and lawmaking. Proponents argue that the EU membership allow unelected officials to influence UK laws that living restore the supremacy of the British court. Now, as an example, mo kí bàbá Glory Dimension, mo kẹ́yìn tẹ́ wọlé, ẹ má wá gbàgbé, Omitaf Couture, ẹ fi ránṣọ ní Block B1 Suite 6FF, Ralph Aregbesola Shopping Mall lọ́wà ní Pákó bus stop, Ìyànàpájà Ayọ̀bọ̀, 081-385-28588. 081-385-28588. omitafcouture@gmail.com or Omitaf Couture. Couture here is COUTURE. Omitaf OMITAF. Fẹ́yìn diaspora tẹ́ bá fẹ́ rán aṣọ ìgbàlódé. President Tinubu ní lóòótọ́ mo ní mo ní sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká ṣe tax reform. Àwọn wèrè tó wà lókè ọ̀yá náà wọ́n fẹ́. Ta wá lòmùgọ̀, ta lọ́dẹ̀. Wọ́n ń gbé owó Èkó, àwọn fi ń ṣe fàájì, wọ́n wá sọ fún wa pé ṣàríà lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn. Ṣé mo lè lọ dá hòtẹ́ẹ̀lì sílẹ̀ ní Kánò kí n dẹ̀ ṣe bí ṣe fẹ́ tí kò ní contradict ṣàríà lọ wọn? Mo ń bèrè ni o. Immigration control. A key campaign pillar was ending the free movement of people. Kò lè sọ pé káwọn èèyàn máa rìn, ó yá máa rìn láti Kano máa bọ̀ nísàlẹ̀. How? It's a threat to us. Ó jẹ́ ká tẹ̀ jókòó níjọ́ kan ká tẹ̀ máa ní táwọn ọmọ yìí tẹ̀ ń sọ lójoojúmọ́ yìí. Ṣé ọ̀rọ̀ wà nínú ẹ̀?
àbásọdùn ó rò pé mo níṣẹ́ láàárọ̀ yìí. UK tèmi gbé for many years tí mo ti wà níbàyìí nígbà tó di 2016 àwọn ọmọ wọn vote pé àwọn ò fẹ́ ṣe pẹ̀lú EU kankan mọ́ àwọn ò fẹ́ wọ́n fún wọn ní referendum wọ́n fún wọn ní referendum and they voted out àwọn ò ṣe mọ́ lára ìdí tó ṣe ṣe mọ́ ni mò ń sọ yìí o so that tẹ́ bá jókòó tẹ́ ń bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ẹ lè máa ní grabs of information pé in tí Koiki sọ yìí pé nígbà tí UK àwọn ọmọ wọ́n fún wọn ní referendum pé ṣé ká wà nínú UK no ṣé ká wà nínú European Union ká ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní EU European Union tó bá ń gbọ́ Germany Belgium Italy France gbogbo àwọn ìlú yẹn ló ń pè ní European Union àwọn ti di body kan lóòótọ́ ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n UK náà wà láàrin wọn wọ́n wá fáwọn ọmọ tiwọn UK citizen pẹ̀lú àwa tí a jẹ́ immigrant tá ti gbé níbí báyìí tí a ti ní right láti vote mostly àwa tá bá tẹ̀ jẹ́ Commonwealth citizen torí tó bá di May 7 nísìn a máa dìbò nílùú yìí a máa dìbò councillor ládùúgbò kọ̀ọ̀kan tó lókàlùkù wà wọ́n ti send the polling card tèmi tí máa fi dìbò but wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn ní 2016 before 2016 yẹn wọ́n jẹ́ kó lọ campaign fún bí ọdún méjì olúkálùkù máa káàkiri radio program lọ TV lọ àwọn tó fẹ́ yes wá sọ reason táwọn ṣe fẹ́ yes ká kúrò àwọn tó sọ pé no àwọn náà sọ reason nígbà tó máa di election time ní 2016 the yes have it referendum ló ń pè kò mú jà dání kò mú tàjẹ̀ sílẹ̀ ìṣèbí tó yẹ káwa náà ṣe nìyẹn ẹ̀dẹ̀ náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ that means pé ní control sovereignty yín immigration control yín ní the Nigerian passport let me not go that side let me leave it ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so immigration control was a key campaign pillar was ending the free movement of people allowing UK to set its own immigration policy which resonated strongly with voters concerned about the impact of migration on the society. If people that are the diaspora and also our UK citizens are happy about we taking back the control of people's movement, though àtayébáyé ni àwọn èèyàn máa fẹ́ move well fẹ́ move lọ sí moon people always want to move but the problem is how do you now put a stop gap irú àwọn wo ló move níbo ló ń lọ kí ló wá the financial contributions àwa ń ṣiṣẹ́ bí irin nílùú diaspora I send the billions of dollars lọ sí continent yẹn nínú ẹ̀ wá defraud nínú ẹ̀ á lọ bí ṣe fẹ́ kó lọ nínú nǹkan tá à ń send into ẹ̀ kíjọba máa rán ni tá bá wo billions tá à ń send tá bá wo àwọn tó mọ̀wé tó ṣe auditing a rí pé majority of owó tá fi ránṣẹ́ mo kíyà mi comfort ológunjà ọlọ́run ajá máa rí yín pẹ́ good morning Koikimedia and happy Easter ẹ bá ń kí àwọn àǹtí náà. Tí a bá wo contribution wa as a diaspora ọ̀rọ̀ diaspora ni mò ń sọ láàárọ̀ yìí in tó concern àwa náà tó yẹ kẹ́ bá wa máa dá sí. Majority of the money we are sending to Nigeria today kò ń ṣe responsibility wa government responsibility ni. But the moment that the government is not there to take care of their responsibility níbi tí diaspora ti come in nìyẹn. I send owó school yín owó oúnjẹ ìyẹn kẹ mo kí you innovate lórí Instagram Mr. Adegoke mo kí yín Anuola mo kí yín I send owó medical I send owó security Ganiu Suraju mo kí yín happy Easter. Why should we be the diaspora sending such money to you? Why? Is because the system on the other side is a failure. Koshishe is a complete failure. Koshishe.
And that is a big burden. Lé àwa diaspora. Lé nǹkankan ẹ̀tẹ̀ máa ro níbo làwa náà fi ara sí báyìí. Ta là ń fara nù, ta là ń fara tì as diaspora. Kí ni nǹkan táwa náà ń go through? Ǹjẹ́ tẹ̀ ń rò lẹ́ǹkankan? Táwa ni problem Nigeria ni. Alako. So the diaspora are a big impact. Whether they are Indians, the Chinese, the Africans. But ìdí tí Africa ṣe di mo wá àwọn ọ̀rẹ́ mi mítì. Wọ́n wà ní Angola lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ta ló mọ̀ sọ? Many voters believe leaving would allow the UK to stop paying substantial membership fees, allowing those funds to be redirected, such as to National Health Service. Ní ọ̀la fẹ́múì, ọ̀la 7, ní àtọ̀la títí di ọ̀sẹ̀ kan, àwọn junior doctor, tó ń pè ní resident doctor, they're going on strike ní UK. Wọ́n máa strike ní UK, bẹ́ẹ̀ ni. They are going on strike for 1 week. Wọ́n ní ṣiṣẹ́. Kò mí hospital máa collapse, but ó máa ní big impact. Fáwọn tó ti ní, appointment fún surgery, àwọn tó ní whatever reason that people are visiting the hospital. But lára in tí wọ́n ṣe fi EU sílẹ̀ was the financial contribution pé àwa tá à ń gbé lùí as a migrant àtàwọn ọmọ lùí. Wọ́n ní táwọn bá fi European Union sílẹ̀, á lè jẹ́ kí àwọn owó kan tó ń san sí ibẹ̀ yẹn, just like bí Èkó ṣe ń sanwó sí North tí a mọ̀ result ẹ̀. I hope you are getting that message, because lóòótọ́ diaspora ni mo focus sí, but ká reverse ẹ̀ padà lọ síbi táwa wà lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn ní Nàìjíríà. Wàá mú owó tó yẹ kó fi tún Ondo ṣe sì ṣe, kó sọ di Èkó náà, àbí kí Ondo gbéralẹ̀ kóhun náà help Ọ̀ṣun, kí Ọ̀ṣun help Èkìtì, kékìtì help Ogun State. Mo rí pọ́ ti lọ launch airport ní Ogun State. More infrastructures. Diaspora are facing a lot. Ẹni tó ní mortgage nílùú yìí, mortgage ẹ̀ ń lọ sókè látara ogun tó ń jà tó kàn. Ara tá à ń face lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí yẹn. Petrol prices is going up. Gas wa ń lọ sókè. O lè máa tan gas 24/7. Electricity. So the prices are also skyrocketing. So ẹ máa consider wa náà tá wà ní diaspora pé in táwọn go through yẹn lóòótọ́ ó lè má tó ti yín, but based on the standard tá fi ń gbé níbẹ̀, àbẹ́fẹ́ ká máa gbé bí olóṣì ká lè bá ràn yín lọ́wọ́ nílé. Maybe some of you think that because we are living in diaspora, we must now live as a puppet. Ká má gbádùn, ká má lè, bẹ́gbẹ́ mu. I think that's the right Yoruba for that. Torí àwa náà fẹ́ bá ẹgbẹ́ mu. But nígbà tá bá ro ti yín, in tó yẹ kí government máa bá yín rò, àwa là ń bá yín rò. In tó yẹ kí government gbé responsibility, àwa là ń gbé. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní tó bá yá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ẹ rántí orin òbé. Ìtàn bàbá kan àti ọmọ rẹ̀ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Gbogbo la mọ̀ bórin yẹn ṣe lọ. Ọlọ́run jẹ́ kí these factors were closely linked to the desire. Kí ló ń pè ní desire? Àárọ̀ yìí nísìnyí mo ti mu green tea. Ẹlòmíì ògì ló máa mu láàárọ̀ yìí. Ẹlòmíì máa mu kókó. Ẹlòmíì máa mu coffee. But nǹkan kan wà tó ń pè ní desire. To protect UK distinct national identity. Báwo la ṣe fẹ́ protect identity tiwa ní Nàìjíríà? As ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà, ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. How do we continue to protect our distinct? Tẹ́ bá gbọ́ Yorùbá yẹn, distinct. D-I-S-T-I-N-C-T. Distinct. In tó yàtọ̀ tí kò ṣe fi wé. A lè fi ra wa wé àwọn ẹ̀yà tó kù. Kò sí, kò possible. Non pè ní distinct. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀.
just to bring it back before we wrap it up. Kapadasi, what changes did the May 2025 Immigration White Paper propose, according to the, changes to UK visa and settlement? The document covers both high-level principles and specific policy, and accompanying civil service analysis looked at 8 particular important proposals and tried to estimate how much they might reduce net migration. Ṣé proposal yìí ṣé tá bá jù síta after tí wọ́n ti ṣe analysis ẹ̀ kí là ń ṣe látọdún márùn analysis. You continue to do analysis. Ìta ti sọ àtúpadà sínú ẹ̀ àtúgbéyẹ̀wò. But in tó ń bí àwọn kan nú kò ju pé in táwọn rí pẹ̀lú bàbá wa Ìgbòho mo ti sọ lánàá mọ́rọ̀ Christian persecution ìyẹn program mi ni eléyìí is a different program. These 8 proposals were shortening the list of jobs for which employers can sponsor a worker from overseas. For skilled worker visa, job assessed as being medium skilled will no longer be sponsorable unless Migration Advisory Committee recommend an exemption. Ṣáwọn Fúlàní tó tẹ̀ ń dẹran káàkiri kí ni okay à ń jẹ màálù okay bí àtòlẹ́ lọ ṣe ń gbé káàkiri. So láwọn tó lè sin màálù fún wa. So gbọ́ tàn pé bàbá wo lọ́wọ́ lọ sí ṣé Portugal bíbo lọ́nà ti kọ́ àwọn màálù tó dá tó máa fún ní mílíkì mu tó máa lẹ́ran tó dá tó ń ṣe tí wọ́n bá sùn. Because púpọ̀ ní màálù tẹ̀ ń jẹ wọ́n ti bá wọn sùn. Directly or indirectly. Ending an existing exemption for social workers and many more like that. Ìyẹn so màá kọ́ ka number 2. When are the changes coming in? Okay, right now, the policy that is running under this administration, how has it helped to stop the influx of people migrating to our said? Kí làwọn state government ń ṣe, àwọn state governors, the House of Assembly, láti fímú káàkiri pé àwọn tó ń wọlé tó ń jáde kí la máa ṣe sọ́rọ̀ wọn. Election is coming, everybody is more focused on that. Will migrants have to wait 10 years for indefinite leave? Changes. Proposed minimum requirement for indefinite leave to remain. So, just to wind it down, and before we go, ẹ máa rántí pé àwa diaspora, we have stakeholders. O lè jókòó sí Nàìjíríà kò ní kí ló pọn pẹ̀lú tó lọ Nàìjíríà kò possible because tá bá lọ wo population wa tí mo sì sọ ní UK we are about 500,000 adẹ̀sìn grow sí number is yẹn ọ̀dẹ̀ ní wálẹ̀ torí báwọn kan tẹ́ kú gan sef àwọn kan tún bí sí ẹmọ èèyàn tó bí láti last year títí dìsìn tó wá láti Nigerian community but owó tá ń send sílé means that we are also a contributor of whatever decision must be made. Owó tá ń fi ránṣẹ́ sílé as the diaspora means that we are a stakeholder ni wá. But ẹmọdún tó ti sọ pé wọ́n máa fún àwọn diaspora ní access to vote láti ta wọ́n ò fẹ́ ṣe because mọ̀ kí tó bá ṣe if 500,000 people are here actually ibi tó máa vote sí kò ń ṣàwọn pé wọ́n kàn campaign for one particular person. It can be a game changer. So all that proposal has never taken up. Well, fún wa ní right to vote níta but any right láti gbowó wa àṣàṣe lówó sílé. But on that note, I hope you've enjoyed the discussion. It can be more elaborated, but let's just leave it under 2 things. That's all: the migration, the diaspora, and reason to UK should exit the EU. And on that note, we'll catch up again. Have a blessed week. Like I said, our internet will be better as we continue to give you
exactly what you want. So I'm going to release many videos from Osun State. Over Osun State, we pray for their safe return back as when they've completed that journey. And on that note, have a blessed week. My name is OLAYOMI KOIKI, and this is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ire mo kí gbogbo ẹ̀yin diaspora. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ níbikíbi tá bá wà as a diaspora. Gbogbo ẹni tí ó wá ń wá nǹkan tó máa fi dúró níbi tí ó wà, Ọlọ́run á ṣe ní rọrùn fún yín. Thank you so much. God bless you. Bye for now.